Bonjour à tous, c'est avec le plus grand plaisir. Josh, I think you had the wrong speech. I'm doing the English one. Yeah, you're doing the English one. Chers parents, amis, collègues, c'est un grand bonheur pour moi d'avoir l'occasion de me présenter devant vous aujourd'hui pour remémorer ces 4 années. Nous désirons commencer ce discours en remerciant des gens qui ont été présents et nous ont soutenus tout au long de ce parcours exceptionnel. Thank you, Caroline. And to everybody bilingual in the room, please refrain from telling the Anglophones that I'm reusing a few of her jokes. So, dearest family, friends, faculty, and of course, esteemed classmates, or should I say doctors now. It is an incredible honor and a privilege to have the opportunity to address you today, this special day that we worked so hard for. The day we finally get those revered letters bookending our names, the DR Doctor, our new salutation, and the MD following as our permanent designation. We stand before you today tasked with reflecting upon these last 4 years of med school, maybe imparting a little bit of wisdom, and to those of you that haven't experienced the medical training, hopefully sharing that special recipe, those secret ingredients that go into making a new doctor, namely a little bit of blood, a pinch of sweat, a sprinkle of tears, and a whole lot of caffeine for those nights on call. But first, we'd like to begin by thanking a few people. Dr. Forgy and the Undergraduate Medical Education Office, thank you for your constant, unwavering support and advocacy of all of our student ideas, initiatives, and spirit. Merci à Dr. Bradwin et au bureau du doyen pour leur appui indispensable. To Student Affairs and MedTech, I'm not sure which of you saw more teary-eyed students over the years, but I can safely say we could not have survived medical school without either of you, so thank you. Merci à la Faculté de médecine et au Bureau des affaires francophones pour leur appui à l'éducation médicale en français. Quelle chance nous avons eu de vivre ces derniers 4 ans dans notre langue maternelle. Pour votre travail envers la francophonie, merci. To my classmates, my colleagues, you guys have been absolutely awesome. Thank you for sharing your friendships, your laughter, and your tears. You have been the pillars of the entire experience. Family and friends, thank you for sticking with us through the best and the worst. Thank you for keeping us grounded and being the voice of sanity beyond the hospital walls. You are the reason we are here today. And on a personal note, I want to thank my mom and dad for being a huge inspiration to me over the last 4 years. Yet there is a single group driving us forward, our impetus for hard work and continued perseverance. To our patients, thank you for putting up with our poking, our prodding, and our I don't knows. Thank you for being our greatest teachers. Et finalement, merci à tous nos professeurs, nos précepteurs et nos mentors qui ont su partager leurs connaissances ainsi que la sagesse de la profession. À tous les patients qui ont contribué à notre apprentissage et qui ont partagé leurs craintes et leurs souffrances avec nous. À nos collègues de classe pour votre solidarité, votre camaraderie. Enfin, à notre famille, nos amis et nos conjoints, pour leur support indispensable et pour tous les mots d'encouragement qui nous ont portés jusqu'ici aujourd'hui. Cet après-midi, c'est chacun d'entre vous qui partagez ce doctorat en médecine avec nous. Maintenant, si vous me le permettez, j'aimerais revenir sur ces 4 dernières années que nous avons tous partagées. Que s'est-il passé dans le monde pendant que nous nous étions réfugiés à la bibliothèque? Alors qu'on se lance dans l'unité des fondements en première année, la pandémie H1N1 éclate. Puis, alors que nous sommes plongés dans nos livres de cardiologie, Haïti est victime d'un important tremblement de terre. En août 2010, alors qu'on s'apprête à entreprendre notre 2e année, 33 mineurs chiliens sont emprisonnés pendant 69 jours dans une mine. À la fin de cette même année, c'est le tsunami du Japon qui se retrouve sur toutes les chaînes de télé. Nous commençons notre externat avec la sortie de l'iPhone 5, et puis la nouvelle moustache de Justin Bieber fait les manchettes dans le monde. Notre dernière année s'est soldée par les Jeux olympiques de Londres, les premiers Jeux où une athlète féminine provenait de tous les pays participants
et par la reprise de la LNH en janvier 2013. Mais qu'en est-il des événements qui se sont déroulés à Roger-Guindon? Voici un bref rappel des faits de notre pré-externat. C'était 6 unités d'enseignement, plus de 250 heures de cours, 10 examens écrits, un examen clinique, un nombre incalculable d'enseignants, 8 réflexions enregistrées dans le e-portfolio, une consommation moyenne par personne de café de 20 litres, calculée selon une base de 250 millilitres de café par jour pour le nombre de semaines de cours, et 4410 heures d'études. Remémorons aussi l'externat. Fini les bancs de l'école, nous nous sommes retrouvés dans le feu de l'action. De fait, c'était 8 rotations cliniques de 6 semaines, 8 examens écrits, 2 examens cliniques et cette fois-ci 4500 heures d'études. Et à chacune de ces rotations, un nouvel environnement de travail, de nouveaux collègues et une nouvelle approche à la médecine. Évoquons aussi notre 4e année qui a de loin été marquée par le jumelage de CARMS. Puisque malgré 18 semaines de stage au choix, 4 semaines de stage obligatoire, 2 examens pratiques, 4 semaines de cours intensifs et l'examen du Conseil médical du Canada, ce qui nous a le plus marqué a été les 6000 heures de frustration passées à tenter de comprendre le site web de CARMS. Les 1000 heures de préparation à nos entrevues et les 44 nuits de rêves et de cauchemars entre les semaines d'entrevues et notre jumelage. Et le jumelage CARMS, celui-ci a donné une belle variété. Nos 43 étudiants se retrouveront dans 10 disciplines médicales, éparpillés dans 6 provinces du Canada et dans 13 villes, de Moncton jusqu'à Vancouver. Finalement, qu'en est-il des événements qui se sont déroulés dans notre vie? Tout aussi variés. 4 nouveaux-nés se sont ajoutés à notre groupe, 12 collègues se sont fiancés et 5 se marieront bientôt. Mais il y a certaines choses qu'il m'était impossible de comptabiliser et de vous présenter aujourd'hui. Le nombre d'amitiés sincères que nous avons tissées, la poignée de passants qui nous ont réellement ébranlés et que nous porterons avec nous pendant toute notre vie, un dénombrement des moments de folie à faire la fête, la quantité de fois où nous nous sommes confiés à un collègue en moment de difficulté, le nombre de fois où nous avons douté de nos capacités et le nombre de fois où nos parents, amis, conjoints nous ont remonté le moral. Et il y a aussi tout ce qu'il est à venir qu'il m'est impossible de prédire. Le nombre de nouveaux collègues et de nouvelles amitiés, la quantité de nouvelles responsabilités qui nous attendent, le nombre de nuits blanches qui seront passées à l'hôpital à s'inquiéter pour nos patients, les bons coups et parfois les moins bons coups, et tous les nouveaux patients qui laisseront leur empreinte. En revanche, voici ce dont je suis convaincue. Nos 4 dernières années ont été toute une aventure. Petit à petit, nous avons découvert un nouveau langage, une nouvelle culture, une façon de penser qui nous a permis de devenir de meilleurs externes, de meilleurs cliniciens, mais surtout des êtres humains engagés, résilients, soucieux de notre entourage et parfois un peu vulnérables. Ces qualités feront de nous des médecins dévoués et passionnés. De fait, un grand médecin est d'abord un être sensible, généreux et ouvert qui, d'autre part, a appris la médecine. Ce parcours a réellement été un privilège et le partager avec chacun d'entre vous a été tout un honneur. Si les années à venir sont aussi marquantes que les années qui se sont écoulées, j'ai la certitude que chacun d'entre nous excellera dans notre discipline. Regardez autour de vous. Voyez le portrait de l'accomplissement et de la promesse. Merci à chacun d'entre vous de vous être partagé les hauts et les bas de ces incroyables 4 ans d'apprentissage et de dépassement. Je vous souhaite à chacun et chacune tout le succès que vous méritez. Merci. English. Okay. So, as promised, I'd like to start by taking a couple minutes and walking you through life as a University of Ottawa medical student over the last 4 years. Our pre-clerkship years consisted of mostly intense morning classes with afternoons off for designated study time. And believe me, we took full advantage. For example, from day one, those orthopedics and physiatry gunners spent hours studying their MSK knowledge at the gym. And immediately we put our renal and hepatology knowledge, or kidney and liver knowledge, to use at the Heart and Crown pub just in the market. An amazing display of eye-hand coordination seen through dancing, juggling, and music at our med show was a pretty good review of our neurology and ophthalmology rotations. And for psychiatry, well,
all you had to do was take a little walk to the RGN library and observe some of the medical students preparing for the Foundations Unit final exam to see some pretty severe psychopathology. These were the days of exploring cadavers and standardized patients. We had passionate teachers who knew us all by name, and others who flipped through slides so fast they looked more like motion pictures. But by the end of second year, we had covered every body system from head to toe. Now, remember how you used to play doctor as a child? That's more or less what the beginning of clerkship felt like. There were those 5 a.m. mornings where the senior resident would ask you questions on every topic known to man except for the one that you studied the night before. Nothing deflates an ego quite like forgetting the term abdomen after a night on call and reporting to the team coming on the next morning that your patient presented to emerge with pain in his, tummy. But clerkship was so much more than gaining medical knowledge. It was a time for personal growth and development. We experienced miracles and tragedies. Each of us assisted in births, witnessed a baby's first cry. We were also exposed to terminal illnesses and death. We were given the privilege of sharing in our patients' most intimate moments and emotions. And finally, we felt the true weight of our white coats on our shoulders, the implicit trust and hope that they represent to our patients. Then came our final year. We traveled from coast to coast on electives and interviews, swapping scrubs and gloves for suits and ties, all the while juggling our CARMS applications with studying for that little licensing exam at the end of the year. And Dr. Forgy, I swear we all put in our 3 hours of studying a day from September 1st, just like you said. And before we knew it, match day had come and gone, as did the LMCC, and we survived. We're sitting here before you as new doctors. In four short years, we learned how the body works and why it breaks down. We learned how to fix it, and more importantly, we learned how to comfort the person within. These experiences have been unforgettable, but for me at least, the most incredible part of medical school has been you guys, the class of 2013. I can go on for hours about the emotions that I'm experiencing right now as we prepare to say our goodbyes. Though we represent a huge diversity in backgrounds and personalities, our class was amazingly cohesive from day one, and apparently we were pretty cool too. From singing happy birthdays between lectures, to laughing about broken yellow projectors, to spending delirious post-call days together, we've become so much more than classmates or colleagues. I truly consider us to be a family. So, in true spirit of our class, Dr. Bradwin, I was working on the speech last night, and I was having a little bit of trouble finding the proper way to express my hopes and wishes for all of you as we move on to the next step of residency. And I found the words from a person who was very inspirational to me throughout my life, my grandmother, in a card she gave me, and I'd like to share it with all of you. As we begin residency, here's wishing you the strength to meet every challenge, the wisdom to make every decision, and always a belief in yourself and your abilities. Now, before I finish, I'd like to offer a challenge to our class that I hope you will all consider and take to heart. I challenge each of you, as we embark on our careers in medicine, to never forget the way you feel today, the way you feel right now. Looking out over our faces of our class, you guys are glowing. The smiles are unbelievable. The excitement is almost palpable. In fact, I don't know about you, it doesn't feel right that only those of us on stage are the ones that are seeing these smiles, this excitement, this glowing picture that each of you are showing us. So, Meds 2013, take a stand, take a look around, let your family and friends see the look that we're seeing up here. And I mean it. Everybody up on their feet. As long as I have you on your feet, there is one last thing I will ask of you as a class. What first struck me about our class from day one was our spirit and our passion not just for medicine, but for our school and each other. You might remember that we started off med school with a cheer and a hip thrust.
and we think it's only appropriate that we end it on the same note. 1, 2, 3. Maths 13, attitude check. We like it.